So inshallah, so this is the first Jummah of the year. Alhamdulillah, we have started a new year. So inshallah, today we will talk a little bit about, what should be our goal for the year. Okay, we will talk. Last week we have talked about it a little bit, that we should do a reflection. We should do a review of our year, that what we have done, what we have achieved, right? আমরা আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে জীবনটাকে যখন আমরা একবারে বাংলায় যেটা বলে চলছে গাড়ি যাত্রা বাড়ি, এই টাইপের যখন হয়ে যায় যে চলতেছি জাস্ট সকলের মতো খাইতেছি খাইতেছি কাজে যাচ্ছি ঘুমাচ্ছি, ঘুম থেকে উঠতেছি দাওয়াত খাইতেছি, তো তখন আসলে বছরের পর বছর চলে যায়, and then there is no account. Okay, many years have passed. There is no account. What have I achieved? What have I done with my life? Okay, is it only that I made some money? Is it only that I got a good job? Is that the only thing that I have? SubhanAllah, and in the end of the day, when the time will come, after that, only the good amal, the good deeds will come. Nothing else will come. If I have a good job, if I have good money, if I use it for good purposes, that is what will come. The good money itself will not come in front of Allah. If I have used my all the resources for good things, that is what will count in front of Allah Rabbul Alamin. Then actually having a good life in this dunya becomes a blessing. কাউকে যদি আল্লাহ অনেক সম্পত্তি দেন, সামাজিক প্রতিপত্তি দেন, পরিচয় দেন, হ্যাঁ, একটা অনেকগুলা রিসোর্স দেন, তাকে অনেক সন্তানাদি দেন, হ্যাঁ, তাকে অনেক ভালো একটা ব্যবসা দেন, উনি যখন এই জিনিসটা উনি যখন ভালো কাজে ইউজ করবে, তখন ওনার জন্য আসলে এই সব কিছু ব্লেসিংস হয়ে যাবে, বরকত হয়ে দাঁড়াবে। আর উনি যখন এই জিনিসগুলোকে ভালো কাজে ইউজ না করবে, তখন কিয়ামতের দিন আসলে এই জিনিসটা তার জন্য গলার কাটা হয়ে দাঁড়াবে, বিকজ এই জিনিসগুলো নিয়েই তাকে প্রশ্ন করা হবে, এবং এই জিনিসগুলো নিয়ে সে আর প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারবে। Subhanallah. So that is why, dear brothers, it's so important that we do a review, that I have passed 1 year, what have I achieved? That is what we talked about in the last Jummah, inshallah. Today, inshallah, we'll talk about what we should do in a year that is coming forward. So inshallah, I will talk to you about 3 investments. Okay? This is not about investing in money or in the aksi or in the share market or in Tesla or NFT or crypto. It's not about that. It's more about investing on ourselves. SubhanAllah, and this is what is actually very important, that this is something that we usually forget. Okay, আমরা আসলে সবাইকে টেক কেয়ার করতে গিয়ে, পরিবারকে টেক কেয়ার করতে গিয়ে, সমাজকে টেক কেয়ার করতে গিয়ে, সব কিছু করতে গিয়ে আমরা আসলে নিজেদের কথা ভুলে যাই, এবং this is what actually I will highlight today, inshallah. So 3 investments that I want to suggest to all of us. The number 1 investment is that we should actually invest on our iman and spirituality. Okay, we should invest আমাদের ইমানের উপরে ইনভেস্ট করা দরকার, এবং আমাদের স্পিরিচুয়ালিটি, যেটাকে আমরা বলি রুহানিয়া, something that we say spirituality, রুহানিয়া, we must invest on this. What it means, inshallah, we will talk about it. Number 2 thing that I will also mention is that we should invest ourselves in the ilm, in the knowledge, the dunyavi knowledge and also the knowledge for the hereafter. Both of them are important. that আমরা আসলে দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন করব, দুনিয়ার পড়াশোনা করব, একই সাথে আমরা আখিরাতেরও পড়াশোনা করব. This both of these needs to merge together. And then number 3 that I will also highlight today is that to have a good health and to have a balanced life, we must invest in having a balanced life also, inshallah. So Allah Rabbul Alamin, if you go to the first one, then invest in your iman and in the spirituality. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Rabbul Alamin he actually mentioned the ku anfusakum wa ahlikum nara. This is a very well-known verse from the Quran. Allah Rabbul Alamin said that save yourself from the hellfire and also save your family from the hellfire. SubhanAllah, dear brothers, and this is so important. You see, if I have a very good life, okay, I have a very rich life, I have a very good family, a strong family and everything, and in the end of the day, if I cannot save myself from the Jahannam, from the fire, then actually everything that I achieve in the dunya is gone. It's not meaningful anymore. So that is why, dear brothers, we really need to invest, so that we actually invest in this dunya, and the ultimate result will be that we are actually investing for the akhirah. And this is why Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam always he used to make this dua, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. It's a very well-known dua. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam always used to make this dua, right? And then this dua, it means very simple. He says, Ya Allah, give me all the blessings of dunya and the blessings of akhirah. তাহলে আপনি আমাকে দুনিয়ার সবগুলো বরকতগুলো দেন, আর এই সাথে আপনি আমাকে আখিরাতের বরকতগুলো দেন।
আমাদের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে কেউ কেউ দুনিয়ার বরকতে এত বেশি মগ্ন হয়ে যান যে আমরা আখিরাত ভুলে যাই, আর কেউ কেউ আছেন যে আখিরাতের বরকতে এত বেশি মগ্ন হয়ে যান দুনিয়া ভুলে যায়। কিন্তু আসলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে 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 পথ দিয়েছেন, আমাদের নবী যে পথ দেখিয়েছেন, সুন্নাহ হচ্ছে আসলে both. So the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam is actually not either or. It's not like you either take dunya or you take akhirah. Sunnah is actually to take both. We actually work for both the dunya and akhirah. And as I have said before, if I use my money for good things, then it becomes barakah of akhirah. If I do not use my money for good things, then it becomes a problem for me in akhirah. So that is why actually we need to really need to think about this. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said this in a hadith in the Sahih Muslim. Prophet sallallahu alaihi wasallam said that إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. You know, when a believer, okay, sawabir ashai, you know, with the target, with the goal of sawab, okay, the reward from Allah Rabbul Alamin, when a believer spends for his family, for his children, okay, then kanat lahu sadaqah. This actually becomes sadaqah. Okay, subhanallah. So if we spend for the good things, let's say I spend for my child, for buying clothes, for buying food, for giving them a good life. If we do it because Allah Rabbul Alamin gave me the responsibility to take care of my family, then this becomes sadaqah. This becomes like we are actually gaining sawab out of it. Subhanallah. Dear brothers, so this is why actually we need to really understand. Okay, we spend a lot of money for our children. We buy them toys, right? আমরা খেলনা কিনে দিই, কাপড় চোপড় কিনে দিই, কত কিছু কিনে দিই, মুভি দেখার জন্য আমরা অনেক কিছু কি করে দিই, হ্যাঁ? কিন্তু আসলে যদি আপনি চিন্তা করেন, আমরা যদি আমার বাচ্চাকে ইসলাম শেখানোর জন্য আমি কত দূর খরচ করি। আমার বাচ্চার জন্য সর্বশেষ কবে ছিল যে আমি একটা ইসলামিক বই তাকে আমি কিনে দিচ্ছি? সর্বশেষ কখন আমি তাকে ইসলাম শেখার জন্য কোন একজন টিচারকে আমি নিয়োজিত করেছি এবং ওই টিচারের মাধ্যমে তাকে ইসলাম শেখানোর জন্য আমি কাজ করি? Subhanallah, dear brothers, so that's why this is very important that this is where actually we invest, and this is why I would suggest that we in the 2023 let's invest more on our children to teach them Islam. Okay, we invest our money and our time. These two things are very important. Sometimes we only think that if I invest my money, it is enough. No, the time is also very important. One of the things, you see, we are so busy that we don't have time to take our children to mosque. We are so busy because there is work, there is family, there is so many other social obligations, right? And then what happens is that we don't get any time to take our children to mosque. Subhanallah. So this is something also we need to actually invest on. This is something we need to invest our time on. Okay, I am very busy. I have a lot of things to do, but inshallah I will find some time to take my child to mosque. I will, if it is not possible here, whatever mosque is nearby me. Okay, সেখানে যে জায়গায় থাকবো আমার কাছে থাকুক, সেই জায়গাতেই আমি আমার বাচ্চাকে আসলে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবো। You see, if you give them good experiences, if you give them a good environment, the children will grow up in a good way. And if we do not give them good environment, the children will not learn to grow up in a good way. And this is not a mistake of the child. It is primarily the mistake of the father or a mother, that the parents did not take care of it. If the parents are more willing to take them to places where there is a lot of fun, a lot of music, a lot of sounds, a lot of things, then of course the children will grow up in that way with that kind of mentality. So that's why, dear brothers, one of the things that we should really invest on our family is to invest our time and invest our money on teaching Islam to our children. And this is the best investment that you can make. Okay? আপনি যত টাকা দিয়ে ঘরবাড়ি কিনুন না কেন, আপনি যখন চলে যাবেন ডান, আপনি যখনই মাটির নিচে চলে যাবেন ইটস ডান। এটা এখন 1 মিলিয়ন হোক আর 10 মিলিয়ন হোক আর 100 মিলিয়ন, ইট ডাজন্ট মিন এনিথিং। এটা এখন অন্য একজনের সম্পত্তি হবে, রাইট? কিন্তু আপনি যদি আপনার সন্তানকে দিন শিখিয়ে দিতে পারেন, ভালো কাজ যদি শিখিয়ে দিতে পারেন, তাহলে এইটার ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। ওই আপনার সন্তান যখনই আরেকজন গরিব লোককে গিয়ে সাহায্য করবে, কারণ আপনি তাকে শিখিয়েছিলেন যে গরিবকে সাহায্য করতে হয়, এটার একটা অংশ, সওয়াবের একটা অংশ আপনি পাইতে থাকবেন। You will get we say Control C, Control V, right? You will just get complete copy of the same sawab in your account because you have taught your son to help the poor people. Because you have taught your son to respect elderly. Okay, বয়স্ক লোকদেরকে সম্মান করতে হয়, আপনি এই জিনিসটা আপনার সন্তানকে শিখিয়ে দেবেন। এই আপনার সন্তান যতদিন বয়স্ক লোককে সম্মান করবে, ততদিন পর্যন্ত কিন্তু একটা সওয়াবের এক্সাক্টলি কপি আপনার খাতায় জমা দিতে থাকবে।
there can be no better investment than this one, investing in our child, on our children, and investing on our family. So dear brothers, this is the first and foremost thing. Ali radiallahu ta'ala, there is one person came to him and he asked, Ya Ali radiallahu, that time he was the Amirul Mu'mineen. So he asked him that I have children and I'm a little bit lost. Okay, I'm a little bit lost because I don't know how to take care of them. Okay, how do I make them good Muslims? Okay, then Ali radiallahu ta'ala said two advices. He said, Tilawatul Quran wa hubba nabiyyukum. Okay, he said, hubba nabiyyukum wa tilawatul Quran. He said, তোমার সন্তানকে তুমি নবীর প্রতি ভালোবাসা শিখাও আর তিলাওয়াতুল কোরআন তুমি তাকে শিখাও। Everything else will be taken care of. Subhanallah, this is one of the things that we really need to invest on this. And then here I also want to mention here that if I want to teach my child about the love of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the love for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and if I want to teach my child Tilawatul Quran, I first must have it. Okay? The Arabic, in Arabic there's a faqidu shay'in la yu'ti. What you don't have in your pocket, you cannot give it to somebody else. Right? আপনার পকেটে যেটা নাই সেটা আপনি কাউকে দিতে পারবেন না। তো আমার মধ্যে যদি নবীর প্রতি ভালোবাসা না থাকে, আমার মধ্যে যদি তিলাওয়াতুল কোরআনের প্র্যাকটিসটা না থাকে, তাহলে আমি কিভাবে এটা আমার সন্তানকে দিব? That will not happen. Faqidu shay'in la yu'ti. You cannot give things that you don't have. So that is why, dear brothers, very important is that we implement this on ourselves and then we also teach to our family. আমার পরিবারকে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন আপনাকে আমাকে জিজ্ঞেস করবে না যে তুমি কি তোমার সন্তানকে ডাক্তার বানাইছো না ইঞ্জিনিয়ার বানাইছো নাকি ব্যবসায়ী বানাইছো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধু জিজ্ঞেস করবে তোমার সন্তানকে তুমি দিন শিখাইছো কিনা। দ্যাটস ইট। দ্যাট উইল বি দ্য অনলি কোয়েশ্চেন। আল্লাহ কিন্তু কি করবে না যে তোমার সন্তানকে বডি বিল্ডার হয়েছিল কিনা, তোমার সন্তানকে বেস্ট টেনিস প্লেয়ার হয়েছিল কিনা, তোমার সন্তানকে সাকিব আল হাসান হয়েছিল কিনা। আল্লাহ এগুলো কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবে। আল্লাহ শুধু জিজ্ঞেস করবে যে তাকে তুমি দিন শিক্ষা দিচ্ছ। এরপরে যদি সে দিন না মানে এটা আপনার সমস্যা, এটা হচ্ছে তার সমস্যা। আমাদের কাজ হচ্ছে আমাকে বাচ্চার কাছে দিনটাকে পৌঁছাই দিতে হবে। And then our job is only to give this message to our children, to give this knowledge to our children. Right? In Surah Al-Abasa, Allah Rabbul Alamin also told this to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that you are not the you don't decide who becomes Muslim. Even to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, Allah Rabbul Alamin said, you don't decide who become Muslim, who get hidayah. Hidayah comes from Allah. We are just the messenger. So as a parents, we are just the messenger. আমরা হচ্ছে বার্তাবাহক। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আসলে এই বার্তাটাকে আসলে পৌঁছায় দেওয়া। So dear brother, this is the first one. Invest in our family, invest in our children, and invest in ourselves in terms of iman and spirituality. Number two that I want to mention here is that we also need to invest some time in knowledge. This is one of the things that is really, really lacking in the society, not only among Muslims, to everyone basically in general. Today, in the modern world, we have become so much visual. We just want to watch videos, in TikTok or in Instagram or in Facebook, in YouTube. So many videos are there. People are just, listening to some videos, and that is the only information that they are gathering. SubhanAllah, we are forgetting to read. As a whole, in the humanity, this is what is happening, right? The habit of reading is going away, and this is why actually one of the things that I want to remind all of you. We really need to invest some of our time in learning. Okay, maybe I'm very busy, but can't I find 20 minutes a day? Okay, প্রচন্ড ব্যস্ততা, কিন্তু আমি কি একটু চেষ্টা করলে 20 মিনিট খুঁজে পাবো না যে 20 মিনিটে আমি 2 পাতা একটা বই পড়বো? Whatever it is, it can be about knowledge of dunya, or it can be about Quran, it can be about hadith, it can be about Islam, Islamic history, anything. So this is, dear brothers, the second thing that we should really invest in our days. However busy we are, we must take some time. We must take some time because knowledge is what drives people. Okay? If we have good knowledge, it will drive us to do good things. Okay? আপনার আমার কাছে যদি ভালো নলেজ থাকে, এটা আপনাকে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এবং যদি সঠিক পথে চলতে হয়, তাহলে আমাকে তো ভালো নলেজ তো প্রথমে অর্জন করতে হবে। আমি যদি অর্জন না করি, তাহলে আমি কিভাবে আগাবো? Allah Rabbul Alamin, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that it's a hadith from Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, that Allah Rabbul Alamin, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fadulan yattabi'una majalis az-zikr. Okay,
Allah Rabbul Alameen actually sends the malaika, the angels, around a gathering where the zikr of Allah is done. Zikr means, discussing about Allah. It's not about just zikr, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. No. Zikr means somewhere where Allah is mentioned. Zikr means somewhere where Allah's, Quran and Sunnah is remembered. Zikr is where Quran and Sunnah is being studied. So Allah Rabbul Alameen, the Prophet is saying that Allah sends, the group of angels, and they actually go around this place. Okay, when there is a gathering of knowledge is done, whenever there is a gathering of good work is done, the angels actually surround it, and then Allah Rabbul Alameen, then what do they do is that they go around there, and then they actually spread their wings across these people who are sitting there together. This is a quite long hadith where Allah Rabbul Alameen is Prophet ﷺ is mentioning. And then Prophet ﷺ, he said that from the such gathering, then when the angels they go up, then Allah Rabbul Alameen asks them, where have you come from? তোমরা কোথা থেকে আসতেছো? তখন আল্লাহ যদিও জানেন, তারপরে উনি জিজ্ঞেস করবেন মালাইকাদেরকে, ফেরেশতাদেরকে, যে তোমরা কোথা থেকে আসতেছো? Then they will say, Ya Allah, we have come from some so and so people who are sitting there together and remembering you. Okay, and then in this hadith, Prophet ﷺ goes more and more. So then Allah will ask them, what did they ask for? So then they say that they asked for paradise. Okay, then Allah said, have they seen my paradise? So these malaika will respond, no, they haven't seen your paradise. Then Allah Rabbul Alameen will say, without seeing something they really believe and they are asking for, I will grant them this paradise. Subhanallah, and so on and so forth. Then they say, have they asked for anything else? Then the malaika, the angels, they say that they have asked for forgiveness. Okay, then Allah Rabbul Alameen will respond that since they are asking forgiveness from me, I will forgive them for all their shortcomings. Subhanallah. So this is the benefit of knowledge. The more knowledge, the more ilm we have, it will refresh us more. It will clear us more. Okay, all the bad things from our heart will be cleared. The more knowledge we have. Subhanallah, dear brothers, this is something that we should really invest on this. And today, inshallah, there are so many sources. You go to the internet, there are so many sources. There are no books that you cannot find in the internet. You talk about Quran, you talk about Hadith, you talk about Islamic history, you talk about anything else. So many materials are available. It's just that we need to make some time. Just maybe 20 minutes a day. Just think about it, dear brothers. 20 minutes a day means that 600 minutes a month. Right? 600 minutes a month. It's a really lot of time. 600 minutes a month multiplied by 12. That is 7,200 minutes a year. 7,200 minutes a year. So that's 10 hours a month, and that's 120 hours a year. Okay? In the university, when people go and study, you do 30 credits. 30 credits is basically it's around the same amount of time, right? 4 times more. It's around the 30 credits a year is something like around the same amount of time. Subhanallah. So if you think about it, every day 20 minutes can really, end of the year, the outcome can be really wondrous. You can really learn a lot of things. And then the third thing that I want to mention. First I mentioned invest in our iman and spirituality. Second thing that I mentioned is invest in the knowledge, right? And the third thing that I want to mention is that invest in a good health and a balanced life. Subhanallah, this is another thing that is so much needed. In the last khutbah, we mentioned about this hadith. We said that نعمتان مبعوثون فيهما كثيرة من الناس الصحة والفراغ. That people actually forget about 2 blessings that they have. দুইটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত মানুষ আসলে ভুলে যায়। দুইটা জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, is a hadith from Sahih Bukhari. He said as-sihha wal faragh. Number 1 is that a good health, and the number 2 is that the free time. Okay, many people when they are in the good health, they forget that it's a very big blessing from Allah Rabbul Alameen. We have mentioned in the last khutbah, if somebody has cancer and they have 10 million kroner, and you go and tell them, I can cure you. Okay, আমি আপনাকে ক্যান্সার থেকে মুক্তি দিতে পারবো, সে কিন্তু 10 million kroner দিতে রাজি হয়ে যাবে, because it doesn't mean anything to him anymore, right? So this is how the good health really works out. We really need to actually remember this. Subhanallah. Allah Rabbul Alameen in Surah Al-Baqarah, he said, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba
we should be very careful on this, that we should only consume halal things. খুবই এই ব্যাপারে আসলে খুবই সাবধান হওয়া দরকার যে আমি হালাল জিনিস ছাড়া কোনো কিছু আমি খাবো না। আমার রক্তের মধ্যে যখন হারাম ঢুকে যাবে এটা আমি বের করতে পারবো। আমার ওয়ালেটের মধ্যে যদি হারাম টাকা চলে আসে, এটা নয় আমি হিসাব নিকাশ করে বের করে আমি দিয়ে দিতে পারবো। যে রক্তের মধ্যে যেটা হারাম ঢুকে যাবে এটা আমি কেমনে বের করবো? এটা তো আমার ঢুকে গেল আমার শরীরের মধ্যে। এই জন্য ডিয়ার ব্রাদার, so important is that we take care of it, that we eat, always we consume the halal thing. Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's a hadith by Aisha radhiyallahu ta'ala anha, that kana yanamu awwal al-layl wa yaqumu akharu fa yusalli. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to sleep early at night, so then he wakes up in the second half of the night and he prays. And today we have become the other way around. We sleep very late and then we wake up also very late in the morning. 8-9 o'clock we are still sleeping, because if you have slept at 1 a.m., you cannot wake up in the morning. You need sleep, right? While Prophet sallallahu alaihi wasallam, his sunnah was to sleep early. Another thing that I also want to mention here, dear brothers, is that one of the things that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam always took it very important was the dental hygiene. Okay, Prophet sallallahu alaihi wasallam, every time he would actually clean his teeth, and dental hygiene is so important in Sweden. আপনি একবারে ছোটবেলা থেকে বাচ্চাদেরকে ডেন্টাল হাইজিন শেখানো হয়, কারণ হচ্ছে আপনার যদি ডেন্টাল হাইজিনটা যদি ক্লিন না, আপনার দাঁতগুলো যদি ক্লিন না হয়, আপনি যদি রেগুলার আপনাকে যদি ক্লিন না করেন, তাহলে এখান থেকে অনেকগুলো শারীরিক সমস্যা তৈরি। Lot of physical problems starts from you are not clean in your teeth. That is why they teach children from the very small age that to take care of your teeth, to have this dental hygiene. So I also want to mention here is that for good health and a balanced life, it's also very important that personal hygiene we mention, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. سبحان الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. প্রিয় ভাইরা, আলহামদুলিল্লাহ আমরা তিনটা ইনভেস্টমেন্টের কথা আমরা আলাপ করলাম। নাম্বার 1 হচ্ছে ইনভেস্ট in our iman and in our spirituality. The 3 investment that we talked about, and invest in the knowledge, whether it's about dunya or also about akhirah, and then invest in good health. Invest to start to have a balanced life, inshallah. I just want to finish this, inshallah, and then we'll pray Jumu'ah. That Allah Rabbul Alamin, in Surah Al-Ma'idah, He said, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Allah Rabbul Alamin said it very clearly that help one another in everything that is good, okay, and do not help one another on everything that is bad. So dear brothers, এইখানে আসলে আমাদের 2023 সাল যেটা শুরু হয়েছে, আসলে এই 2023 সালে আমাদের একটা গোল থাকা দরকার। গোল হচ্ছে যে এই বছর আমি সমস্ত ভালো কাজে আমি সহযোগিতা করব, ওকে, এবং সমস্ত খারাপ কাজে, সমাজের জন্য ক্ষতিকর কাজ থেকে আমি দূরে থাকবো। শুধু যদি এই গোলটা যদি আমি নিতে পারি, তাহলে দেখবেন যে আপনার আমার মাধ্যমে সোসাইটি শুধু বেনিফিটেড হবে, আপনার আমার মাধ্যমে সোসাইটি শুধু ভালো জিনিস পাবে, আপনার আমার মাধ্যমে সোসাইটির কোনো ক্ষতি হবে না, আমার পরিবারের কোনো ক্ষতি হবে না, নিজের কোনো ক্ষতি হবে না, আমার চারপাশের কোনো ক্ষতি হবে না। Dear brother, this is a very simple advice that Allah Rabbul Alamin gives, that help one another in good things and do not assist one another in bad things. If we follow this, and if I make this promise to myself, that inshallah this year I'm not going to take part in anything that is bad, anything that creates, let's say, like a very common thing in our society is to sit and do riba. Okay, a common thing. 5 জন মানুষ এক হলে আরেকজনকে নিয়ে গিবত করে, ওকে, এমন সব কথাবার্তা বলবে, সেটা হচ্ছে যে আসলে ওই লোকটা শুনলে কোনোদিন এটা পছন্দ করবে। তো আমরা যদি আসলে এইসব জিনিস থেকে যদি আমরা দূরে থাকতে পারি, তাহলে দেখবেন আপনার আমার পরিবার, আপনার আমার ব্যক্তি জীবন, আপনার আমার সামাজিক জীবন, everything will become much better, inshallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة
ونعوذ بك من النار. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.